So rough notebook கையில வச்சிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Okay. This is class number 8. Section B, 2 marks. Okay. Just read the Okay, question. If 32x plus 33y is equal to 34 and 33x plus 32y is equal to 31, and find the value of x and y. Okay. So, can you guess the chapter name? Ma'am, pairs of linear equation. Okay. Pair of linear equation, 2 variables. Correct? Yes, ma'am. Yes. The solve பண்றதுக்கான procedure சொல்ல முடியுமா? Ma'am, we can use elimination method for this one. Okay. Elimination வேணா நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். First என்ன வேரியபிளை சால்வ் பண்ண போறீங்கன்னு? Ma'am, minus 33x plus 32y 33x plus plus 32y is equal 31. to. Is it Yes, ma'am. number 2 equation? So இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? Actually, elimination வேணா either we have to eliminate a variable x or y. Yes, So ma'am. for eliminating x means the coefficient must be same. For eliminating y means here also same thing. Correct? Okay, ma'am. Yes, ma'am. So இதுல change பண்றதுக்கான chance இருக்கா? 32 convert to 33 or 33 No, convert? ma'am. No. அப்ப என்ன பண்ணணும்? Ma'am, substitution. No. இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஈக்குவேஷன் பார்க்க நீங்க கெஸ் பண்ண தெரியணுமே பார்த்தோன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். This Okay, is ma'am. some special type of linear equations. So பாருங்க, so looking the equation the cross way, this coefficient and ditto equal to that, and same thing here same. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. So இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் வந்து நீங்க ஈக்குவேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் சேமா ஆக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மேபி அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 3 டிஜிட்டோ 4 டிஜிட்டோ மாறிடும். Okay, ma'am. பட் ஆன்சர் கிடைக்கும். தப்பு வர்றதுக்கான ரேஷியோ ரொம்ப ஹை. Okay, ma'am. இது வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய எக்ஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படியே ஒய் கோஎஃபிஷியன்ட் கூட டிட்டோ இப்படி கிராஸ்ல சேமா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள ஒய் இங்க எக்ஸ் கூட சேமா இருக்கும். புரிஞ்சுதா? சோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்தா இத வந்து டிஃபரண்ட் Ma'am, if we add these two equations, we'll get 65x plus 65 y is equal to 65. Now good. 1 plus 2. So adding 1 and 2. ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்றேன். So சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 65x plus 65x. 65y is equal to 65. Okay. So the full. Now we can take common, so it will be x plus y is equal to 1. Divided throughout with the 65. So x plus y is equal to 1. So common number எடுக்கிறத விட so divided throughout with 65. So x plus y is equal to 1. This is number 3. Okay, ma'am. Now 1 minus 2. So 1 minus 2. So 32x sign changes happen in the second. Yes, ma'am. So x minus y. Minus x. Minus x plus y. Correct? Yes, ma'am. Equals to 34 minus. Ma'am, 3. 3. Yes, correct. 3. This is number 4. Now eliminating 3 and 4, that is very easy to simplify. Just as usual procedure we have to follow is x coefficient same but opposite in sign. So directly they get cancelled. So 2y is equal to 4. Y is equal to? Y is equal to 4. 4 by 2. 2, not 4. Okay, Y is equal to 2. Now substitute. So y is equal to 2 in either 3 or 4. So now 3 substitute பண்றேன். So x plus 2 is equal to 1. Equal to 1. X is equal to 1 minus 2. X is equal to minus 1. Okay, good. This is a solution. Okay, therefore solution is equal to எழுதணும் அவசியம் இல்லை. So just x என்ன y ன்னு எழுதினாலும் enough. Okay, ma'am. Therefore solution x is equal to minus 1, y is equal to 2. So இந்த question உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருக்கா? No, ma'am. No doubt. So second question க்கு move பண்ணிக்கலாமா? Yes, ma'am. Next question read பண்ணுங்க. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC
and its diagonals intersect each other at point O. Show Mm. that AO by BO is equal to CO by DO. Okay, ABCD is a trapezium. So here figure is not given, just information only given. So like Okay, ma'am. draw like this. ABCD is a trapezium. See in which AB is parallel to DC. Yes, these two lines are parallel. Diagonals intersect each other at O. This is the intersecting point now. Okay. Okay, ma'am. The intersecting point, it is noted as a O. Show that AO by OB. So in the question given எழுதிக்கலாம். So given that AB is parallel to DC and diagonals, so diagonals intersect at O. So intersect at O. So we want to show AO by BO is equal to CO by DO. So can you proceed after that? Yes, ma'am. சொல்லுங்க. Ma'am, we have to write construction. We have to draw a point through O, which is parallel to DC and AB. Okay, so line drawn. அப்படியும் பண்ணலாம். Okay, போட்டுருவோம். Just draw a line through O that is parallel to CD, DC and same time AB. அதானே சொல்றீங்க? Yes, ma'am. Yes, correct. Ma'am, and அப்படி then பண்ணலாம் தம்பி. Otherwise இப்படி கூட பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க. So AOB triangle and COD triangle, two alternate angles are equal by AA similarity. The result holds good. okay, ma'am. உங்களுக்கு புரிந்ததா? Yes, ma'am. Okay, அது ரொம்ப ஈஸி. நீங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வழியா போறதா இருந்தாலும் either we using that PBT, the corners are Yes, ma'am. correct. So அதுல Yes, இன்னும் ma'am. lengthier step இருக்கும். Is a 2 mark only. Okay, ma'am. It's a parallel hint மட்டுமே நமக்கு enough. So proceed Okay, ma'am. பண்ணிக்கலாம். Yes, It's a ma'am. triangle AOB and the triangle COD. Please tell. Ma'am, angle AOB is equal to angle DOC. This Vertically angle opposite OAB. angles. This angle is equal to angle OCD. This angle. Yes, ma'am. Same Alternate interior angles. alternate Angle angles. CDO is equal to angle OB. This angle equal to that, automatically vertical opposite enough to say two angles must be same like for AA Yes, similarity. ma'am. So by AA similarity, these two triangles are similar. By CPST ratio will come, that's all. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So AOB, angle OAB equal to angle OCD. And angle OBA, this angle is equal to ODC, correct? The reason Yes, is that ma'am. alternate angles are equal. Okay, ma'am. Alternate angles are equal. So by AA similarity, right, the two triangles are similar. So triangle AOB is similar to triangle COD. So by CPST, not CPCT, by CPST, the first side by this first side. So OA by OC is second side, OB by OD. But one cross changes needle, OB by Yes, ma'am. D. So that implies OA by OB is equal to OC by OD. That's all. Hence proved. Okay, ma'am. உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா இதுல? No, ma'am. இது 2 mark தான். ஓகேங்களா? Okay, ma'am. Shall we move next question? Yes, ma'am. Good. Formulas learn பண்ணீங்களா? Yes, ma'am. தரோவா இருக்கீங்களா? Not all formulas, ma'am. In statistics, only I need to revise the formulas a little bit. ஏண்டா? இன்னும் 2 months கூட இல்லையே. Yes, ma'am. ஒரு ஃபார்முலாஸ் மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு நோட் பண்ணி ஹிண்ட் எடுத்துட்டு டெய்லி 10 minutes ரீட் பண்ணி பார்க்கலாமே. Okay, ma'am. கஷ்டம் கிடையாதே. உனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா சொல்லு, ஃபார்முலா நான் அனுப்பி விடுறேன். 10 நிமிஷம் டெய்லி ஒரு நேரம் ரீட் பண்ணா enough. Okay, ma'am. I'm here, ma'am. இன்னும் ஃபார்முலா படிக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன? Now Okay, just ma'am. read the 23 question, please. Okay, ma'am. In the figure below, shown below, a circle touches all four sides of a quadrilateral Mm. ABCD.
Mm. AB is 6 centimeter, BC Mm. is 9 centimeter, Mm. CD is 8 centimeter. Find the Mm. length of AD. Okay, can you guess the chapter name? This Ma'am, chapter is circles. yes, good circles. ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സം ഉണ്ട് உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? Yep. Actually, a quadrilateral circumscribing a circle, then prove that AB plus BC is equal to AD plus BC. In 10th chapter question இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. A quadrilateral, not a parallelogram. So one more question, like a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus prove பண்ணுவோம். Yes, ma'am. Yes, ma'am. I got you. அது ஒரு கொஸ்டின் rhombus prove பண்றது. So இது ஒரு கொஸ்டின் parallelogram, instead of parallelogram the word is a quadrilateral. The quadrilateral circumscribing a circle, then prove that AB plus BC is equal to AD plus BC. ஞாபகம் இருக்கா? Yes, ma'am. எக்ஸைஸ் சம் அது. Okay, ma'am. அந்த எக்ஸைஸ் சம் படி இது வேற அந்த வகையில ட்ரை பண்ணணும். சில வேற மெத்தட் வச்சிருக்கீங்களா? எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? குயிக்லி சம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். செல் குயிக்லி. நான் ஒரு ஐடியா சொல்லிட்டேன், உங்களுக்கு ஐடியா தான் சொல்லுங்க. AB plus CD plus BC plus AD is equal to that is equal no, AB plus CD is equal to BC plus AD. அதுதான் நானும் சொன்னேன், அதுதான். All the Okay, four ma'am. sides add பண்ண முடியாது. Opposite side summation will be equal to other two opposite side summation. Okay, ma'am. Okay, so we know that சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம். We know that a quadrilateral circumscribing a circle, then the result AB plus CD is equal to AD plus BC. Okay, this is known result. இதுதான் sum prove பண்ணுவோம். Now using this result, substitute the known term, we will get unknown term easily. Please do quickly and say the answer, please. Okay, ma'am. Quick பண்ணுங்க. Ma'am, AD is equal to 5 centimeter. Yes, good. It's correct, ma'am. CD is 8. This is equal to AD plus 9. So solving this one, we will get AD is equal to 5 centimeter. 14. So in the 3 lines, நான் 2 mark கொடுக்க மாட்டாங்க. Just to result, we know that result எழுதிட்டு எழுதினா good. Okay. Okay, ma'am. The next question now, 24th one. A paper is in the form of a rectangle ABCD in which AB is equal to 18 centimeter and BC is equal to 14 centimeter. A semicircular portion with BC as diameter is cut off. Find the area of remaining paper. The length of... Not. This is next Okay, question, odd size question. A paper is the form of rectangle sheet, correct? AB is 18 and BC length and breadth are given. A semicircular portion BC's diameter is cut off. Find the area of remaining paper. How to solve this one? Quickly say. Ma'am, we'll find the area of the semicircle and then area of rectangle and subtract the area of semicircle from rectangle. Yes, good. Okay, correct. So area of rectangle formula, please. Ma'am, L to B. Area of a semicircle? Area of semicircle is pi r square by 2. Pi r square by 2, good. So diameter only given. So diameter is equal to 14 for a semicircle. So radius is 7. Okay. So quick up பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Say quick. Okay, ma'am. So area of a rectangle minus area of a semicircle. So pi 22/7 use பண்ணிக்கலாம். Okay, ma'am.
Have you finished it, ma'am? No. Do quickly. Okay, ma'am. I finished the question. Do fast. Okay, ma'am. Ma'am, 175 centimeters square. 175 centimeters square. Correct. Is that correct, ma? Now next question. The odd choice. Okay, ma'am. நான் இதை A நோட் பண்றேன், இதை B நோட் பண்றேன். எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் சம் அப்ரோச் பண்ணிக்கலாம். Now B. The length of minute hand is 14 centimeters. Find the area served by it when it moves from 5 p.m. to 6:30 p.m. Okay. That's a question like this in the textbook, right? Textbookல இருக்கு. Yes, correct. Correct. How to find the central angle? Ma'am, the central angle. Okay, central angle is not given directly. Each minute is, I think, 15 degree. அப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து மறந்துருச்சு, எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியலன்னு சொன்னா, is 60 minutes. 60 minutes covers the angle as equal to 360. So here 5 to 25 minutes. Yes, ma'am. So 25 minutes cover how much? So 360 times 25 by 60. So 100. So here 6 is 6. 6 times 25 is 150. Yes, ma'am. It's 150 degree. Then you know area of a sector. So please say the formula for area of a sector. Theta by 360 into pi r square. Theta by 360 into pi r square. Good. Area of a sector is equal to theta by 360 times pi r square. Okay. Substitute பண்ணி answer சொல்லுங்க quickly. Ma'am, r another minute and the minute 14. This is considered as r. Okay, ma'am. Okay. Do fast. Theta is 150 by 360 times 22 by 7. R is a 14 times 14. So cancel பண்ண முடிஞ்சா first simplify பண்ணிக்கோங்க. 3s are 15. 12 times 1, here 6, then 3, this is 11. It's a 55 times 14. 2, 20, 22, 5, 5, 770. 770 by 3. So decimal கொடுக்கலாம் or fractionally maintain பண்ணிக்கலாம். Centimeter square, that's all. Finished? No, I'm almost done. கொஞ்சம் faster பண்ணணும். Okay, ma'am. Ma'am, 256.6. Okay, 256. 770 by 3. 256.6 centimeter square போட்டிருக்கீங்களா? யூனிட் போட்டிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. So நான் கொஞ்சம் sums முடிஞ்சேன்னா பேப்பர் காட்ட சொல்லுவேன். Okay, ma'am. Okay, then next question. So 25. Here also two options, A or B. First read the option A, ma'am, please. So A question, this is B question. Okay, ma'am. If root 3 sine theta minus cos theta is equal to 0, and 0 is smaller than theta and theta smaller than 90 degree, find the value of theta. Find the value of theta. Okay. So given that உங்களுக்கு sum செய்ய தெரியும் அப்படிங்கிற hope இருக்கா? A little bit, ma'am. So root 3 sine theta minus cos theta equal to 0. After that, how to proceed? Tell it quickly. இதான் கொடுத்திருக்காங்க. Here, theta is asking. Yes, ma'am. Ma'am, so we will take, ma'am, we can take cos theta to the other side. Good. So root 3 sine theta is equal to cos theta. After that?
Sine theta, that cos theta comes to Ma'am, left. we'll take root 3 to the other side. 1 by root 3. Okay. The So now sine theta by cos theta is equal to tan theta is equal to 1 by root 3, ma'am. So tan 30 is 1 by root 3. Degree. Yes, good. So now the condition also true. Theta lies between 0 to 90. Yes, this is the answer. Yes, a small question only. So any doubt? Okay, no, ma'am, no doubt. Okay, now read the B. Okay, ma'am. If sine theta plus cos theta is equal to root 2, then find the value of tan theta plus cot theta. Okay. Sine theta plus cos theta is equal to root 2. Then find the value of tan plus cot. Okay, இது எப்படி பண்ண போறீங்க? உங்க ஐடியா சொல்லுங்க. Ma'am, first we can square both the sides. Yes, good. Squaring on both sides. So sine square theta plus cos square theta. Squaring on both sides. Then sine theta plus cos theta, the whole square is equal to, the right side changes to 2. Now, yes, ma'am. According to the identity, the left side is sine square theta plus cos square theta plus 2 sine theta cos theta is equal to 2. Is equal to 2. Sine square plus cos square is a 1. Ma'am, 1. Yes, ma'am. So 1 plus 2 sine cos theta cos theta. The cos 2 theta is equal to minus 1 is a 1. That okay, 1 comes to right, 2 minus 1. So now we can take the 2 to the other side. It will become 1 by 2. Yes, good. 1 by 2. Then this is some result. Then we do the question. So tan theta plus cot theta is here. Oh, some is here also. Okay. So now the same question the same question, okay? புரியுதுங்களா? Yes, ma'am. Same question இதுல இருக்கு. நான் இதுல தொடர்ச்சியா கண்டினியூ பண்றேன். Now tan theta plus cot theta. So we can write tan as a sin theta by cos theta. Okay, ma'am. Cot as a cos theta by sin theta. Okay? Okay, ma'am. Now take LCM. The denominator is sin theta cos theta. So the numerator changes to sin square theta plus cos square theta. Okay, so follow பண்ண முடியுதா? Yes, ma'am. Sin square plus cos square is a 1. Sin theta cos theta calculated above as 1 by 2. Ma'am, so the 2 goes. So the answer will be final answer will be 2. 2, yes, tan correct. theta plus cot theta will be 2. Yes, exactly correct. Okay, ma'am. உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. So இது ஃபுல்லாவே நமக்கு வந்து ஒரு பேப்பர்ல 2 மார்க்ஸ் குள்ள முடிச்சிருப்போம். Okay, ma'am. Next paper 2 marks குள்ள போறேன். Okay, ma'am. ஃபுல்லாவே 2 marks revision தான் உங்களுக்கு. Okay, ma'am. Oh, 3 marks. It's 3 marks, not 2 marks, 3 marks. Okay. The question உங்களுக்கு familiar question இருக்குமே? Yes, ma'am. Just read the question. Prove that root 5 is irrational, hence we got 3 plus root 5 is also irrational. Actually 3 markல இருக்கு. சரிங்களா? Okay, ma'am. 3 markல இருக்கு. Prove that. So prove that root 5 is irrational. I mean, if ன்னு கொடுக்கல. So if root 5 is irrational means there is no need to give proof of root 5 is irrational. Okay, is ma'am. correct? Yes, ma'am. Prove that root 5 is irrational. Hence prove that 3 plus root 5 is also irrational. So நீங்க proof சொல்றீங்களா? நான் எழுதட்டுமா? Okay, ma'am. உங்களுக்கு லெசன் கொஞ்சம் தரவா தெரியும் நினைக்கிறேன். Yes, ma'am. Yes. Wait. So 26th question. It's a 3 mark. First we to prove root 5 is an irrational number. So how to start? Let us assume that root 5 is a rational number. Yes, sir.
assume that root 5 is a rational number. So root 5 is equal to a by b. So root 5 is equal to something a by b. Then Ma'am, in brackets, you have to write HCF of a and b is equal to 1. It's very good. HCF of a comma b is equal to 1. That meaning is they are co-prime numbers. Okay? Okay, ma'am. Solunga. And then on squaring both sides. On squaring both sides. 5b square is equal to a square. 5b square is equal to a square. Then since 5 divides a 5b square divides a square, 5b divides 5 divides a square, correct? Yes, ma'am. 5 divides a square. So 5 divides a also. Okay, ma'am. 5 divides a. Therefore, so we take a is equal to 5 times some other 5 times c. C for some integer. For some other integer c. For some integer c. Then substitute a is equal to 5c here. In the place substitute. Okay, ma'am. Okay, so root 5b. So root 5b is equal to c. 5c. Otherwise, you can substitute 5b square. Okay, ma'am. 5b square is equal to a square. This data putla. Otherwise, Okay, square 5b okay, square is equal to 25c square. So divide it so to now we'll cancel out 5 and 25. So b square is equal to 5c square. Okay. So 5 now divides b square. B square. Good. That implies. Therefore, 5 will divide a. B. 5 will divide b. 5 divides b also. So from these two results, the conclusion is 5 divides a and 5 divides b. Therefore, 5 is a factor of integers a and b. 5 divide 5 from 1 and 2. From 1 and 2, 5 as a common factor. Yes, ma'am. Is a common factor. Common factor of 1 and 2. Common factor of a and b. A and b. This is contradiction to? This contradicts our assumption that root 5 is rational. This is contradiction to HCF of a comma b is equal to 1, correct? Yes, ma'am. Therefore, our assumption is wrong. Okay, this contradiction is arisen. This contradiction has arisen because of our wrong assumption. Okay, ma'am. Because of our wrong assumption that assume root 5 is irrational. It's a rational. Therefore, root 5 is irrational. Irrational. Good. Therefore, root 5 is an irrational number. So, yes, ma'am. Question not completed still. So, one more part is here. 3 plus root 5 is irrational number. So, we assume that. We assume that 3 plus root 5 is irrational. 3 plus root 5 is rational. Therefore, 3 plus root 5 is equal to a by b. A by b. Okay, good. Just to keep the term root 5 in one side. Okay, ma'am. Root 5 is equal to a by b minus 3. Minus 3. Okay, take LCM for right. Okay, ma'am. Say quickly. Root 5 is equal to a by b, a minus 3b by b. Okay. The right side is a rational number because of integer. Yes, since a and b are integers, a minus 3b by b is rational.
உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Automatically, obviously, root 5 is also rational. Therefore, root 5 also rational. Okay, ma'am. This is a contradiction, correct? Yes, ma'am. This contradiction to root 5 is irrational. உங்களுக்கு finish பண்றது தெரியும். Yes, ma'am. Therefore, our assumption is wrong, correct? Yes, ma'am. Therefore, our assumption is wrong. Wrong. Hence, 3 plus root 5 then. Yes, ma'am. Number is 3 plus root 5. Therefore, 3 plus root 5 is an irrational number. So, நீங்க இப்படி எழுதி முடிக்கும் போது உங்களுக்கு full mark கிடைக்கும். Okay, ma'am. இதுல doubt இருக்கா, please? No, ma'am. No doubts. Shall we move next question now? Yes, ma'am. So, இந்த pattern question கண்டிப்பா ஒன்று வருமா? இப்போ நம்ம Okay, prove ma'am. பண்ணோம்ல first lesson sum. Surely 99% சொல்லலாம். ஒரு sum கண்டிப்பா இருக்கும். Okay, ma'am. Now, next question 27. Please read. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 5k plus k, 5x plus k such that alpha minus beta is equal to 1, then determine the value of k. Okay. So, எப்படி approach பண்ணணும் சொல்லுங்க. Lister? சொல்லுங்க. This is a polynomial, isn't it? Yes, ma'am. The polynomial chapter. அப்புறம் alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 5x plus k, such that alpha minus beta is equal to 1. Determine the value of k. First we'll find alpha plus beta and alpha beta. Okay, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Alpha plus beta is equal to alpha is equal to minus b by a. Super. Then so 5 by 1, so it's equal to 5. Simply alpha plus beta is equal to 5. Okay, then alpha beta is equal to c by a. Is good. So k by 1, so k. 1, this alpha beta is okay. So beta is equal to k. Okay. Take this equation okay, and that equation. Solving these two by elimination. Solve these two by elimination. Beta and beta will get cancelled. So 2 alpha is equal to 6 and alpha is equal to 3. Good. Then substitute alpha in any word. Alpha in the first equation. Okay. 3 plus beta is equal to 5. Beta is equal to 5 minus 3. That so is it 2. will become beta is equal to 2. 2. And alpha beta is equal to k. Noted here. Note this. Okay. So we want to find the k value. So alpha into beta is equal to k. So 2 into 3. 6. K is equal to 6. Yes, good. That's all. Some customer ka easier ka. Easier, ma'am. Easier. Very good. So now next question. Okay, ma'am. Okay. A father's age Wait. A father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. Okay. How to start? This is a pair of linear equation lesson, correct? Yes, ma'am. So let the father's age be x. Father's age is x. Good. Present age of father is x, correct? Yes, ma'am. Right. Ma'am, and the sum of the age of the 2 children will be y. Very good. Super. சில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 children இருக்காங்கன்னு சொல்லி y z லாம் கொடுப்பாங்க. There is no need. Sum of ages of 2 children, that is considered as a y. அதுதான் correct. Okay, ma'am.
So present age of father. Okay. Sum of age of two children. Fine. Then. And then After 5 years, father's age will be. My mother, we had to write the father's age is 3 times the sum of the age of his 2 children, right? So okay. The father's age is 3 times. Okay, the father's age is 3 times. Okay, x is equal to 3y. X minus 3y is equal to 0. This is one equation. Okay, ma'am. After 5 years, the father's age will be X plus 5 and his children's age will be y plus 10. Yes. Fantastic. Good. Common mistake சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல என்ன mistake வர வாய்ப்பு இருக்கு? Ma'am, some students made a mistake as சொல்லுங்க. I don't know. Sum of ages of two children. So நீங்க கரெக்ட்டா சொன்னீங்க y plus 10. So because இங்க ரெண்டு children இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் 5 ages increase ஆகும். Yes, ma'am. Common mistake அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலர் வந்து எப்பவுமே எழுதுற இதுல எழுதுவாங்க y plus 5 போடுவாங்க. Okay, ma'am. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Here two children. Yes, ma'am. Y plus 10. Now make the equation. His age will be, so x plus 5, this will be 2 times y plus 10. Y plus 10. So x plus 5 is equal to 2y plus 20. Yes, good. So x minus 2y is equal to 20 minus 5. 515. Number 2 equation, solving these two by method, elimination or substitution. Which one is easy to you? Elimination. Elimination is good. So x and x will get cancelled out. Sign changes need. Yes, sign changes need. X cancelled out. And 3 minus 3. Minus 1y. Minus 15. Is equal to minus 15. So y is equal to 15. So substitute one of the equation. X minus 45 is equal to 0. Equal to what? 0. X is equal to 45. X is equal to 45. So father's present the father's age is 45 and the only asking here is father's age only. Yes, ma'am. So father's age is 45. So present age of father, correct? Yes, ma'am. Age of father. Cold or konuku? Konja, ma'am. Okay, 45 years போடணும் பாருங்க. Some students write written wise 45 அப்படி போடுவாங்க. This is not completely correct. So 45 years. ஒரு y r s சேர்த்து போட்டாதான் யூனிட்டோட முடிக்கிறேன்னு அர்த்தம். Okay, ma'am. So உங்களுக்கு தெரியுதா? சம்ல ஃபுல் மார்க் வாங்குறது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு சின்ன சின்னதுல நீங்க கவனிக்கணும். ஏஜ் கேட்டாங்கன்னா finish பண்ணும்போது 45 years. ஒரு y r s கூட போடலாம் இல்ல y e a r s anyway. Okay, ma'am. The question doubt இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். No, ma'am. Will you move to the next one now? Yes, ma'am. Good. Yes, good. Read it more. A fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator, and it becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. Okay, how to start? This is also same topic, same chapter. Ma'am, from linear equations. Yes, correct. Chapter name correct. How to start this equation question? I don't know. Don't know. No, ma'am. ஏன்பா? Find the fraction. So எங்க கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா அங்க இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். A fraction always look like x by y. Ma'am, so so x minus 2 by y is equal to 1 by 3. Fraction. Initially, let the fraction be x by y. X by okay? Y. Okay. So the first one is given that
fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from numerator. So Condition x number minus 1. 2 by y is equal to 1 by 3. Fraction becomes 1 by 3 when 2 is separated from the numerator alone. Okay, x minus 2 by y is equal to 1 by 3. Correct? Yes, ma'am. This cross multiplication, it is 3x minus 6 y is equal to 3x minus 6. 3x minus y is equal to 6. This is number 1 equation. Now condition number 2. Condition number 2, the fraction becomes 1 by 2 when 1 is separated from the denominator. So x by y minus 1 is equal to 1 by 2. 1 by 2. Okay. 1 by 2. So now cross multiplication, 2x is equal to y minus 2x 1. plus 1 is equal to... Okay. Then 2x minus y is equal to minus 1. So write down the first equation under this. So this is number 2. Okay, ma'am. Sign changes need here also. So plus as a minus, minus as a plus, here minus. They get cancelled. 2x minus 3x. Okay, minus x is equal to minus 7. So x is equal to 7. Very good. And now we'll substitute x is equal to 7 and 1 or 2. Second equation. Second equation. So 2 times 7 minus y is equal to minus 1. 14 minus y is equal to minus 1. Minus 1. Minus y is equal to 13. Minus 1 minus 14, minus 15. Minus 15. Then y is equal so y to... is equal to 15. Sum complete agala. So the fraction B... So the fraction is 7 by 15. Correct. The fraction is 7 by 15. Our answer is exactly correct. Exactly correct. Correct answer. So next fraction கேட்டிருந்தாங்கன்னா x by y start பண்ணுங்க. Okay. Okay. This is the only important question in trigonometry. I think this is a textbook sum. Okay, ma'am. Is correct or not? Not sure, ma'am. Not sure. Exercise sum. I think the exercise number is 8.3. And the trigonometry identities இருக்குல்ல? Yes, ma'am. The last exercise பா. Okay, ma'am. Book இருந்ததுன்னா எடுத்து ஓபன் பண்ணி பாருங்க. பக்கத்துல வச்சிருக்கீங்களா? இருந்ததுன்னா எடுத்து ஓபன் பண்ணி பாருங்க. Sum பக்கத்துல important போடுங்க பார்க்கலாம். Sum is very important. Many times in board. Quickly. Okay, ma'am. எடுத்து ஓபன் பண்ணி பாருங்க. சாப்டர் எண்ட் ஆகும்போது இருக்கும். லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ். Yes, ma'am. It's there. இருக்கா? Yes, ma'am. நான் இதே சம் நான் நடத்தும் போது இந்த டாபிக் இந்த சாப்டர் ட்ரிகோனோமெட்ரி நடத்தும் போது இப்படி கேட்டு சொல்லிருப்பேன். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட். ட்ரை டு ரிமெம்பர் தட் மா ப்ளீஸ். இந்த டூ டேர்ம்ஸ் அங்க கேட்டுட்டாங்களா? So we show that as a 1 plus secant cosecant. இதே சம்ம 3 டேர்ம்ஸா கேட்பாங்கடா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். 1 plus tan theta plus cot theta அப்படி மூணாக நம்ம ரைட் சைடு எண்ட் பண்ணும்போது 1 plus tan theta plus cot theta அப்படி சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஞாபகம் இருக்கா? Yes, ma'am. கொஸ்டின் சேம் கொஸ்டின் தான். ப்ரூவ் பண்றது லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ்ல சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ரிசல்ட் இப்படி மாறிடும். Okay, ma'am. சோ நம்ம இப்போ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் சமையும் செய்யறோம். ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இது எப்படி கொண்டு வர, இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் எப்படி கொண்டு பார்க்கலாம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். நீங்க தான் சொல்ல போறீங்க. Okay, ma'am. Start with left. We'll take LHS. Yes, good. Left LHS only. Cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta. Okay. Then quickly say. Ma'am, tan theta by 1 minus 1 by tan theta. Correct. அப்புறமும் நான் 1 by tan திரும்பவும் sin by cos தான் எழுத போறோம். So directly write sin theta by cos theta. Okay, ma'am. By 1 minus cot as a cos theta by sin theta plus your cos by sin 1 minus sin theta by cos theta. By cos theta. Okay, ma'am. Next step is LCM only. For the denominator, the first term sin theta எழுதிருக்கேன்பா. This cos theta in denominator, correct? Yes, ma'am.
இந்த bracket term இந்த denominator நான் LCM எடுக்க போறேன். Therefore, Okay, ma'am. sin theta minus Theta minus cos theta by cos வரும் இல்லையா? yes, by ma'am. cos, அந்த cos வந்து நான் by sin. That sin is on a numerator. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. Similarly, second term. Cos theta by sin theta in bracket sin theta minus Cos theta minus sin theta. Not okay, ma'am. by cos, that cos on a numerator. Okay, ma'am. So next step, the numerator is here now sin square or okay, sin ma'am. square theta by the remaining is the same thing. Cos theta. Now looking the denominator, the first and second term part. First term பாருங்க, second term பாருங்க. The only small changes need in the second term. Here sin minus cos, here cos minus sin. நான் LCM எடுக்கணும்னா சேமா வர்றதுக்காக just flip the terms. Sin theta Okay, minus cos theta, so that one minus sign will come out. yes, ma'am. Yes, tanama? Yes, ma'am. Sin theta here. This plus into minus changes to minus. நான் எப்படி எழுதிருக்கேன் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. நிறைய ஸ்டெப்ஸ் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண டைம் வேஸ்ட் ஆகும். Okay, ma'am. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல sin minus cos, so that we write the second also. So now taking the LCM. So comparing this denominator and that denominator, the factors are sin theta, cos theta. In between all have a multiplication one way. Sin theta Okay, minus theta. Correct. Comparing the denominator of a first one to the LCM. So the LCM கூட compare பண்ணுங்க. One term is missing. So என்ன term miss ஆகுது? The denominator compare பண்ணுங்க. Ma'am, it's all there, no? So sorry. Wait. சொல்லுங்க. So compare பண்ணுங்க. Please compare. Ma'am, cos square theta. Miss ஆகிற term என்ன term? Sin theta miss ஆகுது. Okay, ma'am. இந்த பாருங்கம்மா. So compare the denominator. This sin. Here cos, here cos. Here sin Yes, minus cos, here sin minus cos. Here sin theta, but here no sin theta. Those okay, the ma'am. sin theta multiply to numerator, automatically the numerator changes to sin cube. Okay? Okay, ma'am. That minus sign, same thing. Here the missing term is cos theta. Therefore, numerator changes to cos cube theta. Okay, ma'am. Now, so remember the identity. What is a cube minus b cube? A cube minus b cube. A cube minus b cube plus 3ab and into a plus b. One more time, please repeat. A cube minus b cube is equal plus to a cube minus b cube is equal to a cube minus b cube plus 3ab into a minus b. இல்லடா, a cube minus b cube தான். One more time a cube b cube வராது right side. Just a minus b, a square plus ab plus b square. Okay, ma'am. So நம்ம என்ன formulas repeatedly யூஸ் பண்றோமோ அது மட்டுமாவது ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்க. Okay. Okay, so ma'am. a cube minus b cube இந்த ஐடென்டிட்டி தான் யூஸ் பண்ண போறேன்னா ஒரு ஹிண்ட் எடுக்கிற பேப்பர்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. So every time அதை recall பண்ணி பாருங்க. recollect பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா மறக்காது. a cube minus b cube is equal to a minus b, a square minus ab plus b square. It's okay. Write the numerator using this identity so that the numerator changes to sin theta minus cos theta. Any doubts, Ruka?
No, ma'am. Now sin minus cos they can cancel the cancelled. So இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்ப பாருங்க the numerator have a 3 terms. கரெக்டா? Okay, ma'am. sin square theta பக்கத்துல cos square theta எழுதிக்கிறேன் plus sin theta cos theta sin theta cos theta. So ஒரு பக்கம் உங்க கொஸ்டின் பேப்பர் சமையும். ஸோ ஒன் மோர் திங் வந்து சம்மை எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது சைடில் எழுதி காட்டுறேன். இது ஒரு பேட்டர்ன், இங்க ஒரு பேட்டர்ன். பட் இது வரைக்கும் சம்முடைய கால்குலேஷன் பார்ட் சேம் தான். ஓகே Okay, ma'am. இந்த டேர்ம்ஸ் நியூமரேட்டர் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லைன்ல தனித்தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். Okay, sin ma'am. ஸ்கொயர் பை sin theta cos theta, cos ஸ்கொயர் பை sin theta cos theta, sin theta cos theta by sin theta cos theta. Now cancelling possible. One sign get cancelled. Sin by cos is a tan. Here one Okay, cos, ma'am. one cos get cancelled. Cos by sin is a cot. And sin, cos, everything cancelled to just one only. Therefore, the Okay, result ma'am. is 1 plus tan theta plus cot theta. இதுதான் நான் extra question சொன்னது. Okay, ma'am. So terms 3 terms கேட்டால் individual separate பண்ணணும். So நம்ம question paper சம்முக்குள்ள வரேன். Now combine these two terms together. You know sin square plus cos square is a 1. Yes, ma'am. So 1 plus y. Here maybe mistake is a cos only. So cos theta. Okay. Sin theta cos theta. Now 2 times 1 by sin theta cos theta and other is sin theta cos theta by one more sin theta cos theta. So everything cancelled, that term is a 1. Here 1 by sin is cosecant, 1 by cos is secant. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா? Yes, ma'am. 1 by sin is a cosecant, 1 by cos is a secant. Okay, ma'am. So the answer is 1 plus cosecant secant. Imperative multiplication. So ரெண்டு சமம் எப்படி பண்றோம்ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இப்போ? Yes, ma'am. அந்த finishing 3 linesல small changes பண்ணும் பொழுது நமக்கு கொஸ்டின் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் ஆன்சர் கிடைக்குது. Okay, ma'am. புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, ma'am. ரெண்டு கொஸ்டின் ஹென்ஸ் ப்ரோ சம் வந்து டீடைல் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. ஏதாவது டவுட் கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? No, ma'am. No doubts. No doubt. Shall we move to next question now? Yes, ma'am. Okay. 30th question, please. Okay, ma'am. Prove that the intercept of a tangent between a pair of parallel tangents to a circle subtend a right angle at the center of the circle. Okay. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு டயக்ராம் போட்டுட்டு just show your notebook. This also a good question. Okay, ma'am. It's only 1 minute. Have you finished?
Yes, ma'am. Just show your notebook now. Yes, good. Alphabets la mark பண்ணலையா? இன்னும் பண்ணல ma'am. Alphabets mark பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Okay, ma'am. Alphabets mark பண்ணிட்டு காட்டுங்க. Okay, ma'am. Okay, alphabets வந்து இங்க எதுவுமே ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணல. சோ நம்ம எப்படிலாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம். நீங்க போற Okay, டயக்ராம் ma'am. கரெக்ட். இது புக் சம்ங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா? Yes, ma'am. சம் போடலாமா? Yes, ma'am. This circle and tangent between pair of parallel tangents. This is one tangent. So now just draw a parallel tangent. As we named these are, this point of quantity is a tick P. Say any alphabet now. So now Okay, ma'am. so in between the tangent name is, so take it as a AB. This is A and this is B. Here the point of quantity is R. The center is a O. And here the quantity is a C. Okay, ma'am. We want to show, prove that, okay, as a circle subtend a right angle at the center of the circle. This only we want to show 90 degree. Okay, ma'am. Yes, ma'am. இது புக் சம் அப்படிங்கிறது உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Yes, ma'am. Okay. தரவா இருக்கீங்களா? A little bit, ma'am. Oh. So proceed பண்ணலாமா? Yes, ma'am. PQ எடுத்துக்கலாம். This is RS எடுத்துக்கலாம். PQ is parallel to RS. Ma'am, should we connect O and C? Yes. Yes, ma. Okay, ma'am. AB is in between PQ and RS. AB intersect. PQ and RS, okay, va? Yes, ma'am. Then சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன செய்யலாம்? Ma'am, we can prove triangle OPA and OCA is congruent. Good. In a triangle. OA will be equal to OA common and OC is equal to OP is equal to OC of radius. Yes, ma'am. And OA is OA is equal to OA common side. And then AP is equal to AC, tangent from external point of circle. Equal, correct. So they are tangent by triple S. Triple S congruency. Triangle. So angle congruence to triangle OCA. So now we named them. They are. So angle POA is equal to angle COA by yes, correct. CPCD. And 3 is 4 number. Okay, okay, ma'am. By CPCT. Angle 1 is equal to angle 2. Correct? Yes, ma'am. Angle 1 is equal to angle 2. Okay, but we know that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 because of a transversal theorem. Can you say the transversal theorem? Ma'am, because the PQ is parallel to RS. Wait. So by transversal theorem, a pair of interior angles in the same side of transversal is 180. Ma'am, shouldn't we take angle COA and POA?
COA equal, no. Ma'am, because we have to prove AOB is equal to 90, right? அதாவது எடுக்க முடியாது. இதுவும் சேம் எடுக்க முடியாது. This angle, Okay, that ma'am. angle அப்படிங்கிறது வந்து நான் கான்ஃபிடன்ஸ் சொன்னது இந்த ரெண்டு தான் கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். Okay, ma'am. ஸோ இந்த ரெண்டுக்குள்ளதான் this that எடுக்கலாமே தவிர இதையும் ஈக்குவல் சொல்லக்கூடாது. Okay, ma'am. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. So by transversal theorem, so transversal theorem statement சொல்ல தெரியுதா? A sum No, ma'am. of interior angles in the same side of transversal is a supplementary அப்படி சொல்லுவாங்களா? அதான். Okay, ma'am. Okay. So இப்போ 1 equal to சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி சொல்லலாம். Similarly 3 is equal to 4 இல்ல? Yes, ma'am. Similarly, angle 3 is equal to angle 4. Okay, ma'am. Angle 3 is equal to angle 4. So, இந்த triangle தான் எனக்கு ஹைலைட் பண்ணணும். So, because of நான் 90 ப்ரூவ் பண்றதுனால இந்த triangle தான் எனக்கு மெயின் triangle. So, இதுல இருக்கக்கூடிய 2ம் 3யும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. So, the 1 is replaced by 2. The result is proved above. Okay, ma'am. So, 1 placeல 2. So, 2 maintain as it is. And 3 கூட எனக்கு தேவைப்படுது. So, plus 3. So, plus 3. And 4 is also replaced by 3. Is equal to 180. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Ma'am. 2 times. சொல்லுங்க. Ma'am, but we can say that, ma'am, கொஞ்சம் மேல கொண்டு போறீங்களா? Hold up. Ma'am, we can say that angle POA is equal to angle COA by CPCT, and then we can prove triangle ORB and COB, and then we can prove that ROB is equal to angle COB, ma'am, and then after that angle, now because PR is diameter, ma'am, angle POA plus AOC plus ROB plus COB is equal to டேய் தம்பி ஈஸியா 180. இல்ல ஈஸியா பண்ணிடலாம் பாருங்க. நான் ஈஸியா ரிசல்ட் 2 லைன்ல முடிச்சுக்கிறேன். நான் 2 லைன்ஸ்ல ப்ரூஃப் முடிக்க போறேன். அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிள் கான்குரன்ஸ் நான் எடுத்ததுல இருந்து 1 equal to 2 சொல்லிட்டேன். Similarly 3 is equal to 4. There is no need to give the proof for the two triangles. 3 equal to 4 similarly போட்டுட்டேன். நான் transversal theorem யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Is equal to 180 is a 2 times. Wait. It's a 2 times. It's a 2 times angle 2 plus angle 3 is equal to 180. Therefore, angle 2 plus angle 3 is equal to 90. Okay. Now apply the angle sum property for AOB triangle. In a triangle AOB, it's angle AOB. Actually, angle 2 is inside. Correct? Angle 2, angle 3. This is equal to 180 because of angle sum property. Angle sum property of a triangle. நீங்க clean எழுதிக்கோங்க. Okay, ma'am. So just keep AOB in left. Say 2 plus 3. Instead of 2 plus 3, enough substitute 90 degree. This is 180. So AOB in left side, it is 180 minus 90. Therefore, angle AOB is equal to 90 degrees. That's all. Okay, ma'am. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Next row. So doubt எதுவும் கேட்கணுமா? No, ma'am, no doubts. Okay, next question. It's also a book question. ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is equal to 2 OPQ. இது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Text bookல உள்ள example sum. I think example number 2. பாருங்க பார்க்கலாம். Text book கையில வச்சிருக்கீங்க தானே? Yes, ma'am. Just open. பாருங்க. Yes, ma'am. Sum ரொம்ப important. உங்களுக்கு தெரியுமா? Clean தெரியுமா? Yes, ma'am.
சூப்பரா தெரியுமா? நான் இப்போ திரும்ப நடத்தட்டுமா அதை? மேம் திருப்பி நடத்துங்க மேம். நடத்தணும். ஓகே. ஓகே. Just read. Okay, ma'am. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle from an external point T. Prove that PTQ is equal to 2 OPQ. Okay. So இதுல வந்து diagram கொடுக்கல. So just we draw a diagram. So TPQ and TQ. This is T. This is P. நம்ம புக் வழியில ப்ரூஃப் பண்ண போறதுல புக் ப்ரூஃப் லிட்டில் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஸோ நாங்கள் நடத்துறது கவனிங்க இஸ் ஈஸி. TP, TQ. Okay, ma'am. With center as a O. And prove that PTQ. Okay. Just join. This is a Q. This point of contact is a Q. This is Q. PTQ angle is equal to 2 times OPQ. This is OPQ. PTQ angle, PTQ, this angle is equal to double of that. So, புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, ma'am. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? So, we check, let the angle OPQ, the small angle தெரியுதுல்ல, இந்த angle நான் either some variable or take this as theta. Okay, ma'am. So, but we know one result as this is 90 degree because of the theorem. Can you say the theorem? Ma'am, tangents are from an external point of a circle are perpendicular to the point of contact through the point. Correct. The tangent at any point, a tangent at any point of contact of circle is perpendicular to the radius. The tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. Correct? Yes, ma'am. So that angle will be is equal to 90. Okay, this is theta எடுத்திருக்கோம். Now the angle TPO is equal to 90 degree because of a theorem. The tangent is perpendicular. Yes, ma'am. Perpendicular to the radius through the point of contact. Ma'am? Yes, ma'am. Ma'am, if ma'am, in this TPQ is a triangle, right? Yes, correct. Triangle தான். Ma'am, so angle TPQ plus TQP 90 plus 90, it will be 180. How will you find angle PTQ? This is 90. Is okay. Now, நீங்க சொல்றது correct. It will be a isosceles triangle now. The TPQ angle is equal to TQP. Is because TP is equal to TQ. Isosceles triangle concept. தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. இப்போ TPO is equal to 90. TPO is equal to 90. Okay. TPQ is equal to the TPO. இது இருக்கட்டும். So now TPO is equal to 90. This TPO can split into TPQ plus OPQ. This is 90. Just to maintain TPQ in left. That is 90 minus theta. Okay, ma'am. This is 90 minus theta. This is 90 minus theta. This place is 90 minus theta. This also 90 minus theta. Correct? Yes, ma'am. Angles and property use பண்ண hands on. Okay, ma'am. Angle TPQ, angle TQP, both will be 90 minus theta because of isosceles triangle. Now, in a triangle, sorry. Now, in the triangle TQP, apply the angle sum property. So PTQ plus TPQ plus angle TQP is equal to 180 because of angle sum property. Okay? Okay, ma'am. But this place is a 90 minus theta. Just PTQ just to maintain as it is. This is 90 minus theta.
minus theta This is 90 plus minus 90 theta minus is theta. equal to 180. So now keep the term alone in left. PTQ is equal to All others are right. So minus 90, minus minus 90, 90, and minus minus is a plus theta, okay? Okay, ma'am. It cancel. 2 theta. 2 theta is equal to PTQ. Okay? So instead of theta, our assumption term in the beginning. So theta is assumed as OPQ. That is assumed as is a OPQ, correct? Yes, ma'am. So the replace பண்ணிடலாம். This is PTQ 2 times angle OPQ. So we want to show that's all. அவ்வளவுதான் prove பண்ணணும். Yes, ma'am. Question PTQ is equal to 2 times OPQ. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லப்பா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்மால் ஆங்கிள் தீட்டான்னு எடுக்கிறேன். எந்த ஆங்கிள்னா நான் பிளாக்ல ஹோல்ட் பண்ணிருக்கேன்ல, திஸ் இஸ் தீட்டா, திஸ் இஸ் தீட்டா. ஓகே, இதை தீட்டான்னு எடுத்துட்டு நான் தியரம் படி the full angle is a 90, the 90 degree angle ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். TPQ plus OPQ. பட் உங்களுக்கு தெரியும் TPQங்கிறது 90 மைனஸ் தீட்டான்னு தெரிஞ்சிடும். ஆல்ரெடி தீட்டா எடுத்திருக்கேன், 90 மைனஸ் தீட்டா. But tangent theorem படி TPயும் TQயும் சேமா இருக்கிறதுனால PTQ is isosceles triangle, therefore the angle, both angle each has 90 minus theta. So இந்த TQPங்கிற ட்ரையாங்கிளுக்கு ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு known term PTQ மட்டும் லெஃப்ட்ல வச்சால் we will get 2 theta, that is 2 times OPQ, hence proved. That's all. Sum is very important. At last question, quickly. 3 coins are tossed at a time. Find the probability of getting 2 heads, at least 2 heads, at most 2 heads. Okay. So first 3 coins are tossed at a time. Now first try the sample space, please. Okay, ma'am. Sample space எழுத தெரியுமா? Yes, ma'am. Triple H. HHT. நீங்க சொல்லணும்பா, please. HTT. HTH. HTT. HTT. Then all H's are replaced by tail, TT. Tail. replace பண்ணிக்கிறேன். THT. THH. Good. So hold, close it. So n of S is equal to 8 here. Sample space counting 8. So getting at exactly 2 heads. So then division number 1, P of A எடுத்துக்கிறேன். A represent exactly 2 heads. Okay, wow. So exactly 2 heads, how many times? 1, 2, 3. That is 3 by 8. Okay, ma'am. So now A போடுற இடத்துல நீங்க P is equal to இப்படி எழுதிக்கணும். P is equal to P of 2 heads. Or A represent 2 heads எழுதிக்கலாம். Number 2, B represent at least 2 heads. At least 2 heads. That now P of B. So at least means the symbol is a greater than or equal to. Okay, ma'am. It's a greater than or equal to 2 அர்த்தம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. At least not greater than or equal to 2. So 2 heads and more than 2. 1, so 2, 3. 4 by 8. 4 by 8. So 1 by 2. Yes, good. It's a 4 by 8. This is equal to 1 by 2. Is there a doubt? No, ma'am. Now division 3. So we note the at most 2 heads. At most 2 heads. இப்படி hint கொடுத்துட்டீங்கன்னா டைரக்டாவே எழுதிக்கலாம் P of C ன்னு. So வெறுமனே A அப்படின்னா A க்கு முன்னாடி A represent what? So the mention பண்ணிட்டு வரது good. So P of C at most. So at most means less than or equal to. So meaning புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா confusion வராது. So at most is a less than or equal to 2. So less than or equal to 2 means so 2 heads and less than 2. 1, this is 1, 2, 3, 4. And the last one? 0 head also. Less than or equal to 2 means no head also included. Yes, ma'am. So 1, 2, 3, and this is 4, 5, 6. So 6 by 8? 7. Oh, okay, ma'am. Less than or equal to 2. Is it 2 heads, 2 heads, 1 head,
That is 0 head also. All Okay, these are ma'am. under less than or equals to. Okay, ma'am. 7, not a 2, is 6. Yes, ma'am. This is 7 by 8. That's all. Okay, ma'am. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yes, ma'am. So நாளைக்கு